Hi everybody. In last lecture we have studied about bisection method. Okay. Now in today's lecture we are going to study some examples related to bisection method. In that first example is find the root of the equation సార్ x వీడియో power ప్లే అవ్వట్లేదు సార్ point by using bisection. అవట్లేదా In this we have ఇప్పుడు ప్లే అవుతుంది సార్ consider f of x is equal to, now here function is given x log x is equal to 1 point. Okay, so here f of x is equal to written as x log x minus 1 point. It can be written as x log x minus 1 point. Okay, so now we want to find the root of the root of f of x is equal to 0. Okay, so you may also write it as x log x minus 1.2 equal to 0. Okay, now first we find the interval in which f of x lies. Okay, so here we have to find the value of x such that it should be less than 0 and after it should be greater than 0. Okay, so if we consider f of 2 is equal to, or for f of 1, if we find f of 1 is equal to, it will be 1 into log 1 minus 1 point. Okay, so and log 1 value is 0, so it will be 0 minus 1.2 is equal to minus 1 point. Okay, so for f of 2 it will be 2 log 2 minus 1 point. Okay, now here you can find 2 log 2 on cancel, as here if you consider 2 log 2 minus 1.2, it will be equal to, now here sorry you have to make a bracket here, 2 log minus 1.2, it will give us as minus 0.5979. So here you can write minus 0.5979. Okay, which is approximately near value, or after we consider which interval of for f of x. Now for f of 3 it will be 3 log 3 minus 1.2. Okay, so here now we find 3 log 3 minus 1.2, it will be equal to, it is equal to, if you see it, it is 0.231 and 313, which is greater than 0. Okay, so from these two values f of 2 and f of 3, you can say that f of x lies in the interval 2 and 3. Okay, f of 2 is equal to twice log 2 minus 1.2, which is equal to minus 0.5979, which is less than 0. Okay, f of 2 is less than 0, and for f of 3 is equal to 3 log 3 minus 1.2, which is equal to 0.2313, which is greater than 0. Okay, from these two values you can say that f of x lies in interval, or you can say that f of 2 into f of 3 is less than 0, because product of these two, it is negative and it is positive, so its products will be negative and it is less than 0, or that is f of 2 and f of 3 have opposite signs, so you can choose as hence root lies
in interval 2, comma. Okay. Now, first initial approximation is initial approximation. First step, you can write it as initial approximation. As we take x naught is equal to here values a and b is 2 plus 3 divided by, so it will be 5 upon 2, which is equal to 2.4. Okay, so we draw here a line. Here you have to write point, or you can write f of x in pi in between 2 and 3. Here it is for 2, f of 2, it is less than 0, which means it is negative value of f, and here value of f is positive at 3. Now here 2.5 is midpoint of interval 2, 3. Now we have to check the value of 2.5 is positive or negative. So f of 2.5 is equal to, here we have to put value of x as a 2.5. So it will be 2.5 log of 2.5 minus 1 point. Okay, so it will be gives, by using calculator you have to find the values of f of 2.5. so it will be 2.5 into log of 2.5 minus 1.2. so its value is minus 0.2051. its value is minus 0.2051. Okay, so here value of f at 2.5 is negative. Okay, so x naught is not the which is less than 0. Therefore, you can say that x naught is not. So, consider the next interval or iteration first. Iteration 1, you have let's say that here we can see that from this two, from this side, f of 2.5 and f of 3 are have opposite signs. So you have to choose an interval from f of 2.5 to 3. So in iteration 1, so our interval will be from 2.5 to 3. So f of 2.5 and f of 3 have opposite signs. Therefore, signs in interval 2.5 comma. So, we get x1 is equal to, you have to write x1 is equal to, here value of a and b are now 2.5 and 3. So we have to add 2.5 plus 3 divided by. So which is equal to, it will be 5.5 divided by 2, which is 2.75. So f of 2.75 is equal to, so we have to put value of x as 2.75. So it will be 2.75 log of 2.75 minus 1.2. Okay, so now on calculator you have to make a calculation. So your calculation will be 2.75 into log of 2.75 minus 1.2. Okay, so its calculation is, here it is 10 raised to minus 3, which means it is positive now. 0. Its calculation is written as, here it is when the power it is 10 raised to minus 3. Okay, so its calculation will be minus, here and it is positive term, so it can be written as 0.00816. Okay, so which is greater than 0. Okay, now here we have selected an interval from 2.5 to 3. Okay, and at 2.5 value of f is negative and at 3 it is positive. Okay, now center of this 2 is 2.75.
Okay, we have to find the midpoint at each iteration. Okay, so now at 2.75, function value at 2.75 is greater than 0. Okay, so here it will be positive. So you have to choose an interval such that it should have an opposite sign. So we have to choose an interval 2.5 to 2.75. Okay, so that it will be negative and positive. So here you can say that x1 is not a root. X1 is not a root. So we go to next iteration, iteration number 2. So in that you have to define new interval. It is you from this above calculation you can say that f of 2.5 and f of 2.75 have opposite signs. Opposite signs. So you can say that root lies in interval 2.5 to 2.70. Okay, so hence we can write or we get x2 is equal to 2.5 plus 2.75 divided by, and its calculation after calculating it will be 2.625. Okay, now we have get value of x2 as 2.625, so we have to find f of 2.625. So here we draw next interval as a root lies in 2.5 and 2.75. At 2.5 it is negative value of f, and at 2.75 it is positive. Okay, now for midpoint of this 2 is 2.625. We have to check the value of f at 2.625. So at 2.625 it can be written as 2.65 log of 2.625 minus 1.2. Okay, so you have to do a calculation on calc. So here again చూడండి క్యాలిక్యులేటర్ తోటి ఎలా ఇచ్చేస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటేనే మనకు కరెక్ట్ గా వస్తాయి వాల్యూస్ 0.625 minus 1.2, which will give us here it is negative of minus 0.0997. Okay, so here you write negative is 0.0997. It is less than 0. Okay, so value of f here at 2.675 is negative. So here you can write x2 is not root. Okay, so in next iteration 3, iteration number 3, you can say that here now you have to choose an interval. So you have to choose one negative value of f and one positive. So you have to choose an interval in this as 2.625 to 2.7. Okay, so here you can say that f of 2.625 and 2.7 sorry f of 2.75 have opposite sign. Opposite sign. So root lies in interval 2.625 comma 2.7. Okay, so you can say that root lies in interval here we have said that root lies in interval 2.625 and 2.75. Therefore we have x3 is equal to 2.625 plus 2.75 divided by, and it will after calculation it is, so you do it on a calculator, so it will be 2.625 plus 2.75, which is equal to 5.375 divided by 2. It gives us 2.6875. Okay, so here you can write 2.6875. An example,
of a bisection method of a logarithmic function. Okay. Now, ఇక్కడ చూడండి ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇంకా ఎక్వేషన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఆపాడు దాన్ని. రైట్, నిన్న మనం ఇక్కడ దాకా చెప్పుకున్నాం. చూడండి, x ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ బేస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.2. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం, మీరు విన్న లెక్క ఇదే. మనం చేసే ప్రాసెస్ చూడండి, f(2) అనేది లెస్ దాన్ 0, f(3) అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0. రెండు ఆపోజిట్ సైన్స్ కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి దాని యొక్క రూట్ 2 కి 3 కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే వాడు ఇనీషియల్ అని చెప్పి x0 తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, a1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, b1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 తీసుకుంటే వాటి యావరేజ్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a1 ప్లస్ b1/2 అంటే 2 ప్లస్ 3/2 అంటే 2.5. ఇప్పుడు f(2.5) కనుక్కున్నాను. దాన్ని కనుక్కుంటే మనకు వచ్చింది -0.2052. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాలిక్యులేటర్ తోటి మాత్రమే చేయండి. నేను చేసినవి మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. నేను ఎక్కడ పొరపాటుగా తప్పు చేసి ఉండొచ్చు కాబట్టి మళ్ళీ వెరిఫై చేయండి. కాబట్టి f(2.5) ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ -0.2052 వచ్చింది అంటే నెగిటివ్ వచ్చింది. ఇక్కడ 2 దగ్గర నెగిటివ్, 3 దగ్గర పాజిటివ్. ఇక్కడ 2.5 దగ్గర నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి 2 బదులుగా 2.5 తీసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, సేమ్ సైన్ వచ్చిన దాన్ని ప్రీవియస్ అప్రాక్సిమేషన్ లో ఉన్న వాల్యూని స్కిప్ చేసి ఈ అప్రాక్సిమేషన్ లో వచ్చిన వాల్యూని తీసుకోవాలి. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ద రూట్ మస్ట్ లైస్ బిట్వీన్ 2.5 and 3. మళ్ళీ 2.5, 3 మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్పి నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లోకి వచ్చేసరికి ఏమో 2.5, ఏమో 2.5, బిఏమో 3. కాబట్టి ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ దాన్ని తీసుకున్నట్లయితే 2.5 కి 3 కి మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్పి వచ్చింది కాబట్టి 2.5 ప్లస్ 3/2 అంటే 2.75. f(2.75) తీసుకున్నాను. 2.75 ప్లస్ లాగ్ 2.75 బేస్ 10 మైనస్ 1.2 అంటే మనకు వచ్చింది పాజిటివ్ అంటే 0.081 వచ్చింది. అంటే పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంతకు ముందు అప్రాక్సిమేషన్ లో a2 2.5, b2 3, 2.5 దగ్గర నెగిటివ్, 3 దగ్గర పాజిటివ్. ఇక్కడ 2.75 దగ్గర కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి 3 బదులుగా 2.75 తీసుకోవాలి. కాబట్టి దాని యొక్క రూట్ 2.5 కి 2.75 కి మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ కి వస్తే నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూస్ a3 ఏమో 2.5, b3 ఏమో 2.75. వీటి రెండింటి యొక్క యావరేజ్ తీసుకున్నట్లయితే 2.625. f(2.625) అని తీసుకున్నట్లయితే మనకు వచ్చింది 0.0999 వచ్చింది. అంటే f(2.625) అనేది -0.0999 అంటే నెగిటివ్ వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో ఇందాక 2.5, 2.75 ఇంత ముందు ఉన్న అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూస్ లో 2.5 దగ్గర ఏమో నెగిటివ్, 2.75 దగ్గర పాజిటివ్. కాబట్టి పైన నెగిటివ్ వచ్చిన వాల్యూ బదులుగా ఈ వాల్యూ అంటే 2.625 తీసుకోవాలి. కాబట్టి ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ 2.625 and 2.75. నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో ఈ రెండు వాల్యూస్ అంటే a4 అంటేనేమో 2.625, b4 అంటేనేమో 2.75 తీసుకున్నట్లయితే a4 ప్లస్ b4/2 అంటే 2.6875. అంటే ఈ అప్రాక్సిమేషన్ వరకు చేసి వాడు ఆపేసాడయ్యా, కానీ అక్కడ ఆపడానికి వీల్లేదు, కంటిన్యూ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ కనుక్కున్నట్లయితే -0.0463 అంటే నెగిటివ్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో ఈ వాల్యూ దగ్గర నెగిటివ్, ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి దీని బదులుగా ఈ వాల్యూని తీసుకోవాలి. అంటే 2.6875
అనేదాన్ని 2.625 బదులుగా తీసుకుంటే ద రూట్ లైస్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ 2.6875 అండ్ 2.75. మళ్ళీ వాటి యొక్క యావరేజ్ గా తీసుకున్నట్లయితే 2.7188. మనం గుర్తుపెట్టుకోండి, కనీసం 4 డెసిమల్స్ తీసుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, అప్పుడు 2 డెసిమల్స్ లేదా 3 డెసిమల్స్ వరకు కరెక్ట్ గా వచ్చింది. కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ 2.7188 కానీ తీసుకున్నట్లయితే మనకి మళ్ళీ నెగిటివ్ వచ్చింది -0.0058. ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేటర్ తోటి మీరు చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి, తెలియకపోతే మళ్ళీ అడిగి చెప్పించుకోండి. కాబట్టి 2.7188 అనేది లెస్ దాన్ 0 కాబట్టి ఈ పై అప్రాక్సిమేషన్ లో A5 దగ్గర నెగటివ్, B5 దగ్గర పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ నెగటివ్ బదులుగా ఇక్కడ వస్తున్న నెగటివ్ వాల్యూ అంటే 2.7188 తీసుకున్నట్లయితే మనకి దాని యొక్క రూట్ 2.7188 కి 2.75 కి మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్పి తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో A6 అంటేనేమో 2.7188, B6 అంటేనేమో 2.75. వాటి యొక్క యావరేజ్ అంటే రెండింటిని కూడి బై 2 వేసుకున్నట్లయితే మనకు వచ్చే ఫామ్ 2.7344 లేదా 734 వచ్చింది. 2.7344 ఇక్కడ వచ్చేది. 2.7344 బదులుగా అంటే 3 డెసిమల్స్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 734 తీసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ నెగిటివ్ వచ్చింది. మళ్ళీ నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఈ అప్రాక్సిమేషన్ లో నెగిటివ్ వేస్తున్న వాల్యూ బదులుగా 2.7344 తీసుకుంటే ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ 2.7344 అండ్ 2.75. మళ్ళీ 2.7344 2.75 రెండింటికి యావరేజ్ అంటే బై 2, రెండింటి సమ్ చేసి బై 2 వేసుకుంటే 2.7422 వచ్చింది. 2.742 అంటే 3 డెసిమల్స్ వరకే తీసుకున్నాండి. ఇక్కడ 2 డెసిమల్ పాయింట్స్ వరకు కనుక్కోండి కరెక్ట్ గా అని చెప్పి అన్నాడు కాబట్టి 3 డెసిమల్స్ వరకే తీసుకున్నాను. ఇది తీసుకున్నట్లయితే పాజిటివ్ వచ్చింది 0.0012 గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చింది కాబట్టి ఈ అప్రాక్సిమేషన్ లో పాజిటివ్ వాల్యూ అంటే 2.75 బదులు కాబట్టి 2.75 బదులుగా 2.742 తీసుకుంటాం. అంటే ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ 2.7344 అండ్ 2.742 అని వచ్చింది. ఇక మళ్ళీ వీటి రెండింటి యావరేజ్ తీసుకున్నట్లయితే 2.738 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ 738 అంటే నెక్స్ట్ దానికి రౌండ్ చేసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 2.74 వచ్చింది. అంటే ఈ రెండిట్లో కూడా 2 డెసిమల్ పాయింట్స్ సేమ్. ఇక్కడ 2.742. చెప్పమ్మా, ఏం డౌటా? రైట్, 2.74 వచ్చింది కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన టేబుల్ ని ఇలా ఫామ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో ఏఎన్, బిఎన్, ఎక్స్ఎన్, సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో ఈ విధంగా చూసుకుంటూ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఈ అప్రాక్సిమేషన్ లో ఈ రెండు వాల్యూస్ 2.742 2.74 అంటే వాడు 2 డెసిమల్స్ వరకు అడిగాడు కాబట్టి ఆ 2 డెసిమల్స్ ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. ఈక్వల్ అయిన తర్వాత ద అప్రాక్సిమేట్ రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ అని పెట్టుకొని 2.74 అని చెప్పి రాస్తే సరిపోద్ది. అంటే దీనికి వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే 2.74 అయ్యాయి. ఈ విధంగా చేయాలి. సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్న లెక్కల్లో ఇంకొక లెక్కను కూడా మీకు చేశాను. e⁻x-3x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. e⁻x-3x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనే దాని యొక్క రూట్స్ కనుక్కోవాలి. సేమ్ ఇంత ముందు ప్రొసీజరే. f(1) కానీ తీసుకుంటే e⁻1-3. e⁻1 అంటే ఈ అయ్యారు, ఈ యొక్క వాల్యూ అంటే 2.7187. మీ క్యాలిక్యులేటర్ లో e⁻x క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకొని జాగ్రత్తగా వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇక ఇది నెగటివ్ వచ్చింది -0.2813. అదే 2 తీసుకున్నట్లయితే 1.3890 వచ్చింది. అంటే ఇదేమో నెగటివ్, ఇదేమో పాజిటివ్, రెండు ఆపోజిట్ సైన్స్ కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి 1 కి 2 కి మధ్యలో రూట్ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు.
ఇక అప్రాక్సిమేషన్స్ బిగిన్ అయినాయి. ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో A1 కి 2 కి మధ్యలో కాబట్టి A1 గానేమో 1 తీసుకున్నాను, B1 గానేమో 2 తీసుకున్నాను. ఇక్కడ బైసెక్షన్ మెథడ్ కాబట్టి రెండింటి యొక్క మిడ్ పాయింట్ అంటే యావరేజ్ 1+2/2 అంటే 1.5. ఇక్కడ ఈ f(1.5) తీసుకున్నట్లయితే e⁻1.5 మైనస్ 3 ఇంటూ 1.5 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే -0.0183 అంటే నెగటివ్ వచ్చింది. ఇక పైన ఈ అప్రాక్సిమేషన్ లో A11 B12 A1 దగ్గర నెగటివ్, 1.5 దగ్గర కూడా నెగటివ్ కాబట్టి 1 బదులుగా 1.5 తీసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ 1.5 కి 2 కి మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. మీకు అక్కడ వీడియోలో చూడండి, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రూట్ అని చెప్పి అన్నాడు. నాట్ ఏ రూట్ అని చెప్పి దేన్ని బట్టి చెప్పాము అంటే, ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ f(1.5) 0 వచ్చింది అనుకోండి, f(1.5) 0 వస్తే therefore the root of the equation is f(1.5) అని చెప్పి రాయొచ్చు. 0 రాలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ కి వెళ్తున్నాం. f(x1) వాల్యూ లేదా f(x2) లేదా f(xn) వాల్యూ ఎక్కడైనా 0 గాని వచ్చినట్లయితే అక్కడతో ఆపేసి therefore the root of the equation is అని చెప్పి ఆ వాల్యూని రాసేయచ్చు. ఇక్కడ 0 రాకుండా నెగటివ్ పాజిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి నెగటివ్ వస్తేనేమో పైన అప్రాక్సిమేషన్ లో నెగటివ్ వాల్యూ బదులుగా దీన్ని, పాజిటివ్ వస్తేనేమో పైన అప్రాక్సిమేషన్ లో పాజిటివ్ వాల్యూ బదులుగా దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ f(1.5) అనేది నెగటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 1 నెగటివ్, 1 బదులుగా 1.5 తీసుకుంటే 1.5 కి 2 కి మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 1.5 2 మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్పి తెలుసు కాబట్టి నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో A2 అంటేనేమో 1.5, B2 అంటేనేమో 2, A2 అంటేనేమో 1.5, B2 అంటేనేమో 2 తీసుకున్నట్లయితే ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ అంటే 1.5 + 2/2 అంటే మనకు వచ్చే ఫామ్ 1.75. f(1.75) కనుక్కున్నాను, ఆ వాల్యూ పాజిటివ్ వచ్చింది. అంటే 1.5 2 రెండిట్లో 2 పాజిటివ్, ఇక్కడ 1.75 కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి 2 బదులుగా 1.75 తీసుకోవాలి. ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ 1.5 and 1.75. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో A3 అంటేనేమో 1.5 థర్డ్ ఇటరేషన్ కాబట్టి B3 అంటేనేమో 1.75. ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ అంటే 1.5 + 1.75/2 అంటే 1.625. ఇప్పుడు f(1.625) అని తీసుకున్నట్లయితే e⁻1.625 మైనస్ 3 ఇంటూ 1.625 అంటే 5.0784 మైనస్ 4.875 వచ్చింది. అంటే మనకి వచ్చిన వాల్యూ 0.2034 అంటే పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇక్కడ 1.5 1.75 లో 1.75 దగ్గర పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ పాజిటివ్ బదులుగా ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి దాని ప్లేస్ లో 1.625 అని తీసుకుంటాం. అంటే ద రూట్ మస్ట్ లైస్ బిట్వీన్ 1.5 and 1.625. నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లోకి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ వాటిని తీసుకొని A4 అంటేనేమో 1.5, B4 అంటేనేమో 1.625 తీసుకున్నట్లయితే A4 + B4/2 అంటే 1.5625 వచ్చింది. ఈ 1.5625 దగ్గర ఫంక్షన్ వాల్యూ లెక్క కట్టుకుంటే మళ్ళీ ఇది 0.0832 వచ్చింది. అంటే 0.0832 అంటే పాజిటివ్ వచ్చింది. పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే ఈ అప్రాక్సిమేషన్ లో పాజిటివ్ వాల్యూ అంటే 1.625 బదులుగా 1.5625 తీసుకుంటాం. మీన్స్ ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ 1.5 and 1.5625. నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లోకి అంటే ఫిఫ్త్ అప్రాక్సిమేషన్ కాబట్టి ఫిఫ్త్ అప్రాక్సిమేషన్ లోకి వచ్చేటప్పటికి A5 అంటేనేమో 1.5, B5 అంటేనేమో 1.5625. ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ అంటే 1.5325.
ఇక ఎఫ్ ఆఫ్ 1.53125 కనుక్కున్నట్లయితే మనకు వచ్చిన వాల్యూ 0.03015 అని చెప్పి వచ్చింది, అంటే పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ అప్రాక్సిమేషన్ లో 1.5625 పాజిటివ్, ఇక్కడ 1.53125 కూడా పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ 1.5625 బదులుగా 1.53125 తీసుకుంటాం. దట్ మీన్స్ ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ 1.5 అండ్ 1.53125. ఇక మళ్ళీ వీటి యొక్క యావరేజ్ గా తీసుకున్నట్లయితే 5. సరే, యావరేజ్ తీసుకుంటే మనకు వచ్చిన ఫామ్ 1.5156 వచ్చింది. దాని వాల్యూ కనుక్కుంటే అది కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది. అది కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చిన వాల్యూ ఇది కాబట్టి దీని బదులుగా 1.5156 తీసుకుంటే ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ 1.5 అండ్ 1.5156. మళ్ళీ వీటి యొక్క యావరేజ్ తీసుకుంటే అంటే 1.5 ప్లస్ 1.5156 by 2 తీసుకుంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూ 1.5078. ఈ వాల్యూ దగ్గర అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ 1.5078 మైనస్ 3 ఇంటూ 1.5078 తీసుకున్నట్లయితే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 0.0066 వచ్చిందంటే అంటే నెగిటివ్ వచ్చింది. అంటే ఈ ముందున్న అప్రాక్సిమేషన్ లో 1.5 దగ్గర నెగిటివ్, ఈ వాల్యూ కూడా నెగిటివ్ కాబట్టి 1.5 బదులుగా 1.5078 తీసుకోవాలి. అంటే ద రూట్ లైస్ బిట్వీన్ 1.5078 అండ్ 1.5156. మళ్ళీ వీటి యొక్క యావరేజ్ తీసుకున్నట్లయితే 1.5117 వచ్చింది. దాని దగ్గర ఫంక్షన్ వాల్యూ తీసుకుంటే మళ్ళీ నెగిటివ్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ 1.5117, ఇక్కడ 1.5156. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వీటిల్లో కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండిట్లో కూడా మనకి 1.5 వరకు అంటే 2 డెసిమల్స్ వరకు ఈక్వల్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ అప్రాక్సిమేషన్ లో వచ్చిన విలువలన్నిటిలో ఈ 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ద అప్రాక్సిమేట్ రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ 1.51 అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన టేబుల్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇలా వచ్చినాయి కాబట్టి ద అప్రాక్సిమేట్ రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ 1.5. ఈ మోడల్లో మనం ప్రాబ్లం చేయవలసి ఉంటుంది. దీన్ని జాగ్రత్తగా ఇచ్చేసుకోండి. ఇంతవరకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి అడగండి. ఈ ప్రాసెస్ లో డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? చేసేటప్పుడు డౌట్స్ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడం అలా పక్కన పెట్టేయండి. ప్రాసెస్ అర్థమైనట్టే కదా? ఎవరైనా ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. అయ్యా ఫైజల్, నాగరాజు, 4340 సార్. ప్రాసెస్ లో డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదు సార్, చేసిన తర్వాత చెప్తాం సార్. ఓకే, చేసిన తర్వాత చెప్పండి. నెక్స్ట్ రాబోయేది రెగ్యులర్ ఫాల్సీ లేదా ఫాల్స్ పొజిషన్ మెథడ్ అని చెప్పి అంటాం. దాన్ని ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు ఒక వీడియో ద్వారా మీకు నెక్స్ట్ మెథడ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వీడియో ఒకటి చూపిస్తాను, దాన్ని ఇచ్చేయండి.
ఇది ఎప్పుడు అవుతుందా? సార్ అవుతుంది సార్. ఇది రెగ్యులర్ ఫాల్సింగ్ మెథడ్ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ అయ్యా, ఒకసారి చూడండి. అంటే చూడండి అయ్యా, ఇదేమో x1 y1, ఇదేమో x2 y2 రెండు పాయింట్స్ గా అయినట్లయితే దాని యొక్క స్లోప్ అంటే y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 నాకు తెలుసు. స్లోప్ m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 అంటే f ఆఫ్ x1 మైనస్ f ఆఫ్ x0 బై x1 మైనస్ x0 అనేది స్లోప్. స్లోప్ m అయితే లైన్ ఈక్వేషన్ y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1. కాబట్టి ఇక్కడ మీకు y మైనస్ y1 అంటే y మైనస్ f ఆఫ్ x0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m అంటే ఇక్కడ మనకున్నది రైట్ y మైనస్ y1 f ఆఫ్ x0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది మొత్తం m f ఆఫ్ x1 మైనస్ f ఆఫ్ x0 బై x1 మైనస్ x0 అనే m ఇంటూ x మైనస్ x0. ఇది లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ అవుతుంది. AB అనేది x యాక్సిస్ ని కట్ చేస్తుంది అంటే from A to C. And this card intersects